Saseni team safeguarding. I pray mko salama, mnaendelea vizuri and God is being good. Hii video ya siku ya leo honestly imenikasirisha. What Mr. Kamotho said about what he does is worrying. It's seriously concerning. Na I think it's about time watu waache kucheza na maisha ya Wakenya, watu waache kucheza na maisha ya watoto, watu waache kucheza na maisha ya binadamu, because it is not on. Kama watu wanafikiria hii ni funny, sio funny hata kidogo. Why would this happen? Why would people do that to children? Why would people do that to men and women? Why would people do that to families? At what cost are people willing to allow a retrogressive mindset to run systems? Why? Kwa nini watu wanaweza kukua na unyama kama huo? Yes, unfortunately, lazima kukuwe na watu that are sitting in different places to offer services to wananchi, to families, to children, to citizens. But this is above expectations. Seriously, hakuna mtu anafaa kuwa anafanya tabia kama hizi. Mr. Kamotho anasema this is not on. If this is what is happening ndani ya Kenya, if this is what is happening to families, if this is what is happening ndani ya watoto, kuna watu wanafaa kuwa jela saa hizi. Kuna watu wanafaa kuwa wameshakaa huko ndani ya jela and the keys zikatupwa, because they should rot there, because life is so precious. Hatufai kuwa tunachezea watu na tunachezea watoto na familia. It's not on. Guys, Mr. Kamotho vile alisema kitu ambaye sio mchezo. I don't know kama nyinyi huwa mnafuatilia haya mambo vizuri, but mimi anything that pertains children, anything that pertains familia, youth, young people, marriages, that is our place, that is our department. Of late Mr. Kamotho amekuwa kwa mtandao na tumeweza kufanya video zake sana tukijaribu kumsupport huyu mzee ili aweze kusupport watoto wake. What then transpired in one of the videos ile ambaye aliongea juzi, mimi imenitia wasiwasi, nimepigwa butoa, nimekuwa na mshangao, nimeshindwa niseme nini, nimekuwa nikiwazua nafikiria kwa nini? Why? Ningependa msikiliza kwa makini interview ya Mr. Kamotho na huyu jamaa anaitwa Bwana Mutahi. I have particularly Kata, the place that I want you to listen. For those of you that are not conversant to Kikuyu or don't understand Kikuyu, when this small clip ikishamalizika, I will tell you what exactly this man said. Don't worry, just hang on in there, because I haven't had the opportunity to translate, but I want you to hang in there and listen, and then itawaelezea. Nokigute nyumba ikigwa ta Kiambu isa nyumba kugwatia wada kana itia gwaga no ni gwaga no andu itumatire metiria nyumba igwaga niki na Kiambu nyumba itigwaga tondu ati andu matire gwaga not because there's rutina engineers na consultants na contractors. Nyumba ni gwaga ni undu wa maundu maingi, factors nyingi muno. No shamani na muno client ingi maka kutumira the consultant, engineer na architect on a contractor. They just go direct. It's a big project. No can you brother talk about inyanya ikumi. No more those you have either just a layman. The layman the dry nano technical know how. Toruri kuwa wait doi. Na ukiabu mtu agire thina. Na it has been a problem. Tento tia shora drawing igire. Omode mutahito shora drawing igire Kiambu.
iria kuhituka gwa kanju tugacoka tugacora ngi tugaka nayo turuhenya mushikiri ucitagwo setbacks setback ni kuga account ko jega ko 40 by 80 ngerodie kindu 6 meters nganyihia kiwanja with some distance waro kiro atigirwo ri is about 50%. Exactly. Ugetia kiwanja kia 40 by 80 50% ri what have you gained nyobero na ngiwa kafurati ndio kiro ngigei so tucora ndio ngigire ya gukeria county ne atugwa nayo okay iria irete kiwanja gio igakaba na ona wandu amegwa kanju ni moi county ni moi na kuni kunyora mari ya getondu tuti twahonokio kuma mitego-ini iyo nikiona tugia na tene nyumba itia gwato twacora ndui kira wacora ugatwara gwa county ukahitukirio na hau no tugateithika ya gukagia management ina batara guteithia rwa Kiambu ati tucoraga drawing tukarehio uria yagirire ukariha mbeca ciagirire naguo mwaka ugekatia utio tindo gicora ukihithaga riu nyumba ino yacorwo mutahi yacorwo akoni nyumba ya profa 10 kana 8 ri no igwe yacorwo plan ya guthii wakanju hituke koguo riga plan kanini ona ciuma no nini ona kila tia kamera kamutwara Rayman agacoka iwe kaheri man drawing iria ya gwaka nyumba iria ya gorofa ithatu mugwanja riu kila Rayman ya kari au akora ciuma iria huthu tondu wa wathiaga nigetha ume mutego-ini wa county nigetha uhitukirio ki no gya kana wamenyaga ndugakongu gakana plan iria iyute kiwanja kana ikabite iria ingienda mugundu ucio guteithie tondu for instance nyumba ta 40 by 80 ri kiwanja kia 40 by 80 ri no wende gikiume flats nyumba igukuhe kilo 3,300 meri ma 80 ugiaka ka 50 no akuheire kindu igana ono ugiaka fulo 5 riu you consider what you are doing na ne county tari ya tuteithia and it has been a long problem tondu nikirona nyumba irago tene nyumba itia gwa Kiambu no rukago ni kaingirire koguo ri mania ya kanyumba eno ri oya drawing iria huthuri akwambia na ciuma huthu nyumba icio igwaga cia kinja gorofa ya kana ya gatano na iguru tondu they give in tondu ciuma icio ngitako kuresist ki tondu mundu ndahoti ku engage the right architect and consultant engineer on a contractor mwega na hau niho tufiragira na ruri management no tuteithia county ingienda tondu na kuku ni kuma gituriagira tondu ndakawechwa nyumba no amenya doing ndaka kiweri itonge ndi gicoka buko maundu macio maturite na ti maundu mega ndakugo tondu tene Kiambu nyumba itia gwaga tene waigua Nairobi ni kukwambia kugwa nyumba gucoka gwitiga na management yo nguteithia ono muthe taithute contractors twokaga ta guku ama contractor ni Kiambu ndirakanyire Murang'a na kungi we enjoy when you go to Machakos you go to Murang'a and Nyeri because you don't have hassles also doing work uria yagirire apurumule kanju dukaigwa nyumba ikigwa no guku ni thina. So guys, I hope mmeweza kuona hiyo video, and for those of you that don't understand Kisapiri, in a nutshell what Mr. Kamotho was telling the interviewer Mutahi is that unfortunately kumekuwa na corruption ndani ya hii industry Mr. Kamotho adores, hii industry ambayo imekuwa for over 30 years. So I don't know kama nyinyi mmeweza kusikiliza na mkasikia the seriousness of what Mr. Kamotho was saying. So guys, this is the translation of what the interview is about. Mr. Kamotho amekuwa akiambia Mr. Mutahi reason zile zinafanya nyumba Kiambu zi collapse ama zianguke tumekuwa tukiona every other time, Githurai, Gashie, Limuru, everywhere, Kiambaa, Ruiru, all over these places nyumba zimekuwa zinaanguka. Watu wanajenga rentals za 10 stories, 15 stories, 8 stories na zinabomoka. Zingine unaanza kuona hata ni kama watu wanabomokewa huko ndani. Kumekuwa na watu ambao wamepoteza life, watoto, wazazi, nini, of course thousands of goods za wale watu ambao walikuwa wamekodesha katika hizo rentals zinapotea, and definitely most or 3/4 of these people, if not almost 90% of these people don't have any insurance. So it's not only maisha ambayo yamepotezwa because watu wameaga, but ni mpaka hata kama kuna wame survive, they don't have anything, they have to start from scratch. Unaona? So what Mr. Kamotho amesema hiyo ni concerning, especially ndani ya Kiambu. Mr. Kamotho amesema hata Nairobi ilikuwa inafanyika hizo tabia, and to be honest I can personally remember a few times that nyumba zimeanguka Nairobi, big towers
Unaongea kuhusu 15-20 stories zinaanza kubomoka, ama watu wanaambiwa tokeni haraka haraka because hizi nyumba zimeanza kupatikana cracks and therefore this house is going down. Watu wanatoka haraka haraka, wanakimbia, they can't even carry their stuff, hawezi kutoa vitu zao kwa nyumba because they don't have that time. Wameambiwa watoke, nyumba imeanza kudidimia, imeanza kuingia chini kwa mchanga, foundation imeanza kuingia chini. So this is what Mr. Kamotho alikuwa anasema. Zamani tulikuwa tunatumia plan moja, ile ambayo ilikuwa inapelekwa kwa kanzo na ndio ilikuwa inafuatwa. Lakini siku hizi especially katika Kiambu tunachora plan mbili. Moja ile ambayo itapelekwa kwa kanzo na ya pili ile ambayo tutajenga naye. Hiyo ya pili ndio itakuwa kwa ground. Mr. Kamotho anasema kuna vitu zinaitwa setbacks. Na setbacks ni kama vile sasa kanzo inakuambia katika plot yako ile ambayo uko naye, tuseme kama ni ya 50 by 100, ni lazima utaacha 6 meters pande moja na pande hii na pande hii ili ujenge hapo katikati. Lakini sasa wewe kama ukiwa kama mwenye hiyo kiwanja ama mtu ambaye anataka kujenga rentals, ukiangalia ukitoa hizo 6 meters kila sehemu, unakuta hakuna kitu ambaye utabakisha ambaye ni mzuri. So ile plan ya kwa kanzo inaoneshana ya kwamba utajenga nyumba ambaye umeacha hizo 6 meters, lakini hii plan ya pili ambaye ndio inafanywa kwa ground umejaza kiwanja yako yote. So na hiyo ndio ile plan ambayo itakuja kufanyika, which is not what was agreed uko kwa kanzo. That is the first mistake. So Mr. Kamotho anadai na anasema wale watu wako huko kwa kanzo wanajua na wanaelewa, na unfortunately watu hawajawahi ogopa Mungu ama hawajawahi okoka, na kwa sababu huko ndiko wanapatiangwa pesa, so that wanaelewa ya kwamba ile plani moja ambayo ililetwa kwa kanzo ni ya kupitishwa ili uanze kujenzi, lakini drawing ya pili ndio itakuwa kwa ground, which is not what was submitted to the council. This is what this man is saying. So Mr. Kamotho anasema what needs to happen ni watu waogope Mungu na watu wakuwe contented. Wale watu wanafanyia kanzo kazi kama ni kwa hizo sehemu za hizo licensing za planning na nini, whatever plan is submitted there, they must ensure ni ya kwamba hiyo plan ndio itafuatwa na mtu amelipia ile pesa ambayo anafaa kulipia, na hakuna plan nyingine ya pili itafanyika. Lakini unfortunately that continues. So that means hata leo, hata ile plan itapitishwa kesho, kutakuwa na plan mbili. Hata ile plan itapitishwa next week, kwa sababu hii kitu bado inaendelea. And this is why this man is saying Kiambu hii mambo inaendelea. And that is why unaona hizi manyumba zikianguka every other day, zinamaliza familia just like that. This is serious watu wangu. Mr. Kamotho anaendelea kusema kuna shida kwa sababu problems zinaanzia huko kwa kanzo kwa sababu ya corruption. Watu wanapenda pesa, kukula pesa sana kuliko maisha ya watu. They don't care ni nani atakufia kwa hizo nyumba, kama ni 3 months after hiyo nyumba imejengwa. Nyumba zingine hata hazimaliziki, hata haziishi. Unaona bado zilikuwa zinajengwa na bado imeanza kuteremka. Watu wanapiga manduru everywhere, Githurai, Kayole, wapi, everywhere. Zile nyumba zina, tumeona nyumba ngapi zikiua familia. So Mr. Kamotho anasema unfortunately watu wanaelewa huko ndani vile mambo inaendelea, wanajua kuna plan mbili, moja ile ambaye tu ni ya kupitisha hiyo kitu, and they apparently know ya kwamba that is not what will be used kwa ground. Hii ambaye ni ya pili itatumika ni ile ambaye it was never submitted to the council, na ni ile ambaye imejaa kwa kiwanja yote. But ile original ya council ilikuwa imebakisha 6 meters kwa kila sehemu katika hiyo kiwanja yako ambayo ilikuwa, which is correct. Sasa Mr. Kamotho anaendelea kusema sasa huu lema na kikuja akianzia kujenga, unfortunately atajenga na atanunua chuma ambazo zinafaa kuchukua uzito wa nyumba kama ni ya gorofa, atumie zile plan ambaye ilipatiana kwa council, lakini anajenga kiwanja yote. So uzito wa ile nyumba ambaye ilisubmitiwa kwa council na ile nyumba ambayo imejengwa inakuwa ni tofauti. Kwa sababu kama ni ile ambayo ilisubmitiwa kwa council, the drawing was correct. Kama zilikuwa ni 40 flats, chuma na kila kitu ilikuwa ni sawa. Lakini sasa hii ambayo imejengwa na iko kwa ground iko na 50 flats. So chuma zinafaa kukua nzito ama ziongezeke, but hazikuongezewa. Zilitumika zile ambazo zilisubmitiwa kwa council. Sasa lema naye sasa kwa sababu hana experience na anafanya tu mambo hivyo ili amalize nyumba, anajenga nyumba na inakuwa sasa hiyo nyumba ikishafika zaidi ya 5th floor, 6th floor,
uzito sasa wa nyumba unaanza kuwa ni too much kuliko zile chuma ambazo zinashikilia. Na usisahau ya kwamba everything in life, what matters most is foundation. How is the foundation of that thing? How is the foundation of that building? How is the foundation of your marriage? How is the foundation of the course that you did? How is the foundation of everything that you are beginning? Ni critical. Kwa sababu sio huku mwisho, ni foundation. Kama nyumba itasimama kwa sababu the foundation is solid. Na foundation ni kuhusu chuma zile ambazo zitaweza kupokea uzito. Na Mr. Kamotho alipatiana example ya Times Towers. Times Towers ni nyumba ambayo ndi Nairobi, a beautiful art design ya KRA. Amesema hiyo nyumba of course iko almost 20 something floors. But hiyo nyumba iko sawa because nyumba zote za government they have to follow a certain standard. Na hazikuwezi kuwa compromised. Ameongea kuhusu Nyayo House. That house has been there for years. Ukiangalia kama ni nyumba ya NHSSF iko hapo. Ukiangalia kama ni Kenyatta National Hospital, it is still there kwa sababu those are council plans na zinafuatwa to the point, to the dot. Lakini sasa hizi ambazo watu wananunua manyumba wanataka kutengeneza rentals, wakatumia plan ngapi? 2. Moja ya kufurahisha council, alafu unachota unaacha huko F20 whatever money unaacha huko, hao watu wanapitisha. But what is actually used by the layman, by the engineers, wale ambao wanakuja kuangalia kuanzia kujenga huko, by the QS, wale ambao wanafaa kuja wafanye cost ya hizo nyumba zote na waangalie nyumba na waangalie nini, wanafuata hii ambayo iko ya pili. Na hapo ndipo sasa manyumba zinaanza kubomoka, watu wangu. So Mr. Kamotho anasema one of the main reason ya why those houses zina giving ni kwa sababu ule mtu na ambaye naye anataka kujengewa nyumba, they do not engage engineer mzuri, QS, contractor mzuri. Wanataka tu kuchukua mtu layman huko wanataka kujengewa flats. So huyu mtu ukijaribu kumwangalia, all they are thinking is about how this house need to finish quickly to the 8th floor. Alete watu wakuje waingie kwa hizo nyumba kwa sababu watu wanaongojea manyumba. Watu waingie, yeye hataki kujua hiyo nyumba kama itaanguka in 2 years. Yeye anataka akuwe ameshatengeneza pesa zake. It is as simple as that. It's all about the money. People are not thinking about. But sasa ukiangalia hii shida yote itakuwa wapi? Ngoja tuangalie. So Mr. Kamotho amesema shida ni management, na especially kama ni ya Kiambu. Na hapa nimeona Mr. Wamatangi akianza kuletea fujo Maina Jenga. Kwa sababu Maina Jenga alisema kuna corruption ndani ya Kiambu. Na Wamatangi amekanusha. But anyway, that is the story of another day. Lakini hapa Mr. Kamotho amesema definitely wale watu wako inside kule kwa nyumba za kupitisha hizo planning wanajua. Na huko ndiko uanga wanakulia pesa. That is huko ndiko wanapata chai yao. They are not satisfied with pesa zile ambazo wanalipwa mshahara. Wanataka hongo. Na hiyo ndio corruption ile ambayo imejaa. And that is why unfortunately Mr. Kamotho anasema zamani nyumba hazikuwa zinaanguka Kiambu. Nyumba zilianza kuanguka Nairobi. And then management ya Nairobi ikachukua usukani na ikaangalia na ikazima hizo loopholes. Nowadays is very rare for kuona nyumba zikianguka Nairobi. But Kiambu has continued to have this. Mr. Kamotho yeye amesema inakuaga his joy wakati anaenda Nyeri ama anaenda Murang'a ama anaenda Machakos, anaangalia manyumba na anafurahia. Na akienda kujenga huko anajua plan that was passed by the council ya hiyo county, it is what is going to be used on the ground. Of course hapa Kiambu ni tofauti. So watu wangu, that is what Mr. Kamotho's interview and Mutahi katika hiyo segment about issues za corruption ndani ya manyumba za housing was all about. So wachani tukuje hapa, ni kwa nini watu wanafanya hivi watu wangu? Why are people doing this? You know, about a year ago I did a video with an architect called Masi Mwangi, a brilliant lady. I think she and the husband are into hii mambo kama ya Mr. Kamotho. They are architect, wanafanya designs, wanafanya drawings. They have done some modern homes that are beautiful and wonderful. And I'm going to link that video that we did here with Masi Mwangi, a qualified experienced architect. And muweze kuangalia hiyo video. What Mr. Kamotho is saying actually is the truth.
But Mercy yeye mwenyewe katika watu kunafanya hiyo video about almost a year plus, yeye alikuwa anasema hizo mambo ziko na hizo issues ziko, na unfortunately these things do happen, but how, na alikuwa anasema mambo ikifuatwa vile hizo manyumba zinafaa vile Mr. Kamotho anasema you engage everybody that is supposed to be on that team. Kama ni contractor akuwe ni sawa, kama ni engineer akuwe ni sawa, ndio aanze kuangalia hii nyumba inaenda floor ngapi, chuma inafaa kuangani. Kama ni QS akuja hapo akaweze kukuangalilia hiyo nyumba vile itakuwa, pesa ni nini na nini. Kama sasa ni huyo lema naye vile atakuwa anafanya nini, all those people need to be there. But ukipita tu chochoro, ujaribu sasa kutafuta tu mtu hapa ambaye hata hajui, haelewi mambo mingi, hajui uzito wa nyumba inafaa kuwa namna gani, hakupimii mchanga. Mercy was saying plan zile ambazo zinapitishwa kwa kanzo, kama ni huko Nairobi zinapitishwa, and technically kunafaa kuwa na mtu ambaye kabla foundation ya hiyo nyumba ianziwe anafaa kuwa anakuja aangalie ya kwamba the foundation that has been started is actually what was submitted to the council. Sasa nikamuuliza Mercy, do those people do that? Huwa wanaenda kwa ground, waende wakaangalie hata kabla msingi hujakamilishwa? Do these people go to check? The answer was not always, because of all sort of corruption. Kwa sababu hapo ndipo shida inaanzia, kwa sababu kama council imepatiana plan, then kabla hiyo plan ianziwe, it is necessary, kwa sababu especially Kenya watu wanajua kuna kuanga na corruption. Unajua kama mtu anajenga nyumba yake ya kukaa maisonette, that should be okay. Lakini kama mtu anajenga rentals, the county government should be held responsible. Na ni lazima wahakikishe kama umesubmit hii plan ya hiyo nyumba, kabla uanzie kujenga hizo mitaro na nini na nini, ni lazima utuambie unaanzia lini, ndio sisi tutume our inspectors wakuje waangalie kama ile plan ambaye ulitupatia, ambaye tuko naye, ndio unafanya your foundation. Because you cannot do a foundation leo alafu ubadilishe hiyo foundation ufanye next week. If once the foundation is done, it has to go up. So I think ni critical for every county government to be held responsible, accountable, because hii sio kupitishia tu watu plan ya nyumba. They must then follow to ensure, kwa sababu unajua kuna crooks na kuna watu ambaye they don't care about kama kuna watu watakufa, kwa sababu all they think is about how they are going to make their Benjamins, the dollars, the shillings. That's all they are thinking. So they don't mind to compromise quality for quantity, because quality inafaa nyumba ijengwe ndogo, kwa sababu hizo chuma ziko zinaweza kuchukua huo uzito na ikuwe ni quality. But of course watu wanataka kuja wajenge nyumba mingi chuma ndogo, kwa sababu hataki kutumia pesa mingi, and that is how now house ikishafika floor 5, like Mr. Kamotho was saying, the house has to give in, because ile uzito wa chuma imekuwa haiwezi ku withstand. The height of the house is becoming too much than the chuma, and that's why the house chuma has to give in and the house has to come down. So what Mercy Mwangi the architect was telling us about over a year ago ni ya kwamba kuna watu wanafaa kuwa wako huko wanakuja kuangalia na kusupervise, so that what was submitted to the council is what is going to be done on the ground. Does that happen? No. Most often no. Na hivyo ndio reason umeona nyumba zikianguka, watu wangu. Fadhali ningekuomba uende kwa hiyo video tulifanya na Mercy. Go and visit that video. Itakupatia a lot of insight. Na wewe especially kama wewe ni mtu ambaye unajua family they live in high rise. Unajua hizo manyumba ambazo ni towers. You know, iko na 15th floor, whatever, 18th floor, 20th floor, 10th floor. Share with them. Share with them, ndio huyo mtu hata anaweza kwenda angalia hiyo video, aende aulize mwenye kama ni tenant wa landlord wake, by the way, hii nyumba ilijengwa aje na aje. You know, sio vibaya kuuliza, you can ask questions. I start looking for things. Na kama ukiona nyumba sasa inakaa iko start thinking
you need your life, move out. And of course, if you need to share with people that wewe uko na wasiwasi na vile hiyo nyumba imejengwa. It's important, tafadhali, you think about your children and your family and your own life. Usiende tu kwa sababu eti sasa nyumba umeambiwa sawa kwa sababu uko 5th floor na hii nyumba haina lift, tutakuwa tunakulipisha 800. Lakini wale watu wako 2nd floor wanalipa 2000 kwa sababu utakuwa unapanda, and then you just run. Kwa sababu umepata nyumba sasa na ni 2 bedroom, ni cheap, unaenda tu unaingia. Before you know, house sasa inaanza kuteremka chini. And then you and your family are no more. It's wrong, watu wangu. But what Mr. Kamotho has said, hiyo ni serious issue. Na sisi kama team safeguarding tungependa kuuliza Wamatangi. Wamatangi is the current governor of Kiambu. Kuna women rep, honorable Wamuratha. I think kuna senator na kuna MP. I don't know kama ni can't remember who they are right now. But I think ni necessary kwa sababu sasa hii mambo inasemekana ni Kiambu sasa ndizo iko na shida sana. These things need to be checked. Hizi idea za eti watu wanafanya plan mbili. Moja ya kwa kanzo, ya kufurahisha kanzo na uhongane ndio upitishiwe, na ingine ya kwa ground. That need to stop. Because kuna watoto wanakufa. Kuna youth wanakufa ndani ya hizo manyumba. Nyumba ikianza kuteremka kwa mdongo kwa mchanga ama ikianza kudidimia chini usiku, people have no chance of running away. If a house is 10, 12 floor, by the time you think that utakuwa umeshafika huko chini, itakuwa everybody, hakuna mtu atakuwa, everybody will be ndani ya rebels. So why are we doing this? Ni kwa nini kuna watu ambaye wanafaa kuwa wana offer services to Kenyans, but instead of them offering services to Kenya, they are offering death certificates? Kwa sababu wakati wewe unapatiwa 100,000 unapitisha plan ile ambayo you know, because Mr. Kamotho amesema akiwa very clear, council wanajua ya kwamba that plan is not what will be used kwa ground. Kutakuwa na plan nyingine ile ambayo itajenga kiwanja yote, na apparently kiwanja haifai kujengwa yote. There supposed to be some space that will be left, and that is common sense. Hata kama wewe ni kweli uko na unataka kujenga nyumba na uko na uko na kiwanja ya 100 by 100, surely you want to leave some space ili hata wewe unaweza kuwa unatoka na unazunguka nje ya nyumba yako. Kama umeviringa unazunguka nje, maybe umeotesha maua huko, unaangalia nyumba yako. Lakini watu wengine wanataka kujenga nyumba bampa kwa bampa. Neighbor na wewe kuna mawe, ni ukuta, ni mawe zimepanda juu, ama hiyo ndio nyumba flat iko hapo mnapanda juu. Hata ardhi ikikuja inamaliza kila mtu, moto ikikuja inamaliza kila mtu. There is a need. Ukisikia kanzo inasema acha 6 meters, kuna reason. Kwa sababu maybe hata hizo nyumba zikipata moto, hii ingine ambayo kama kuna nyumba ambayo imejengwa next door, nao watakuwa pia wameacha 6 meters. So kutakuwa na 12 meters ambazo zimeetwa. So the chances of moto kuruka from here to here, ama issues, hii nyumba moja ikibomoka inaweza kuangukia hii ingine, itakuwa ni ngumu. But when people are thinking about money and not life, and people have no value for life anymore, people don't think about families, they don't think about children. Hapa ndipo sasa unakuta crooks wanaingililia. And it's so sad to hear Mr. Kamotho akisema hivi, na anasema unfortunately the only way that can be helped is for the county government to sort that out. Kwa sababu anasema Nairobi hata yenyewe ilikuwa hivyo zamani, but now that does not happen in Nairobi. It doesn't happen in Murang'a, Nyeri, Machakos. Kwa nini manyumba only mingi zinaanguka Kiambu? Why? What is happening katika hii land ya Wasaperi? No. Ni lazima tukue serious na familias na watoto wetu na maisha yetu. Soon as mtoto ama watoto 20 wakikufa ndani ya nyumba ambazo zimeanguka, we don't know kama hao watoto ndio wangekuja kuwa presidents, kama hao watoto ndio wangekuja kuwa the greatest surgeons, wangekuja kuwa ndio wanapeleka meli Mombasa, planes everywhere. We don't know kama hao watoto ndio wangekuja wabadilishe the world. Imagine kama Barack Obama walikuwa nakaa kwa high rise afu yanguke. America would never have realized the first black president. So can people stop this?
Can I send this message to Wamatangi, the current governor? This is serious. Wamatangi, tafadhali hakikisha those issues ambazo kuna plan mbili. Moja ya kufurahisha kanzo na wanachapwa sijui 100,000, 30,000, it doesn't matter hata kama ni shilingi 20 ama kama ni milioni moja, it doesn't matter. But what needs to happen is what is submitted to the council must be what will be on the ground. Lakini sio kukue kuna plani moja ya kwa council na plani nyingine ya kwa ground. That is how we are starting to prepare people's death. Kwa sababu unajua hiyo nyumba at some point itaanguka, kwa sababu huyu mtu ambaye ako na audacity ya kuhongana 100,000 kwa mtu kwa kanzo ili apitishiwe hiyo plan, na inajulikana na inasemekana ya kwamba huyo mtu anajua hiyo plan itatumika, that person is a crook. He's not supposed to be living in the community, he's supposed to be in prison. Kwa sababu there is no difference ya mtu kama huyo na ule mtu atachukua bunduki afanye kitu kingine mbaya. Kwa sababu hata wewe ni muuaji polepole, because to be honest, watu wakishaingia kwa hizo manyumba wote wakiingia na vitu zao, hiyo nyumba it will give in. What Mr. Kamotho was saying there is correct. Hizo chuma kama sio strong kwa foundation zita cave in wakati nyumba itafika 5th, 6th floor. So Governor Wamatangi and all the elected leaders, Wamuratha women rep, you are woman of God, you are woman of prayer. Ebu kaa na hawa watu chini, mfikirie kuhusu what is happening in Kiambu. Kwa sababu hiyo mambo ya kusemekana eti Kiambu kuna plan mbili, moja kwa council na nyingine that is wrong, and I think the county government should be held responsible. Watu wanafaa kuwa saizi wanakula maharagwe uko committee. They are supposed to be there for years. Watu wafungwe na funguo zitupwe, kwa sababu it's not acceptable to do that. Kwa sababu of 100,000 ama 500,000 unapitisha plan na unajua hiyo plan sio hiyo itatumika. Unajua kuna plan nyingine itatumika. Kama nyinyi mnafanya kazi sawa na kuna wale watu wanafaa kwenda kwa ground wakaangalie kama ile kazi inafanywa ndio hiyo, then make sure kama as a county government have different officers. Huyu mmoja akitumwa huko aende apatiwe 1,500 ama 1,200 aambiwe nyamaza, send another one. Actually hiyo nyumba kabla imalizike inafaa kuwa kuna mtu anaenda huko na ni tofauti. Watu wanaenda huko tofauti, different people. Kwa sababu hawa watu ambao wanajenga hizo manyumba, there is no way watakubali kuhonga every week. Kama kunaenda mtu mwingine tofauti, hawatakubali kumuhonga 1,100 because they will not get anything. Watachoka. Lakini if you're going to send one person there, ataenda apatiwe 1,100 na afikiria aseme hey, hii ni 100 ni mzuri, wacha tu wajenge hizo na plan B. It is wrong, watu wangu. So Mr. Kamotho amefichua siri ambaye ni serious, and definitely hii kitu amesema akiwa honest and sincere. I believe this man, that is what it is actually happening kwa ground. I have no reason to doubt him whatsoever. I believe he's telling the truth. Na definitely yeye mwenyewe ni kitu ambaye inamkera na inamuumiza, kwa sababu definitely amesema kulingana na venye anapenda, angependa kukuwe na management ambazo ni better, ambazo what will be submitted to the council is what is going to be used kwa ground, and that is how the house will be. Pia na wewe kama unataka kujengewa nyumba, tafadhali don't think cheap is better. If you listen to Mase Mwangi the architect, katika hiyo video umeona ambaye tulikuwa tunafanya na yeye, Mase Mwangi alikuwa anasema go cheap you go home, and home hapa anaongea kuhusu majuu, umeenda mbinguni. That's it. Kwa sababu if you go cheap on houses, you try to use cheap machuma, you try to go cheap, ujaribu ku save pesa. Nyumba inafaa kukua inatumiwa 20 million, wewe unataka utumie 5 million kujenga nyumba ya the same ghorofa 20 na unataka utumie 5 million. So for us consumers, wale watu ambao wanaenda kuishi kwa hizo manyumba, pia kabla wewe hujaenda kuingia kwa hizo nyumba, please angalia kama mtu amejenga nyumba yoyote ambaye it's more than 3 storied, inafaa kuwa na lift. Kama haina lift, uliza ni kwa nini nyumba haina lift. Inafaa kuwa na disabled accessibility. Hizi vitu zote tuliongea katika why houses are collapsing in Kenya, na katika hiyo video na Mase Mwangi. Please go and visit this video.
Nyumba zote ambazo ni high rise ama ziko na from 5, 6, 10 stories zinafaa kuwa na lift. People should not go cheap, because soon as you go cheap things go wrong. Zinafaa kuwa na people with needs, kama ni wheelchair access, all these things they are supposed to be there. Handrails zinafaa kuwa hapo. So it is important, wewe kama mtu ambaye unaenda kurent, do your due diligence. Angalia, chunguza nyumba hii. Nyumba ilijengwa lini? Nani alijenga? Iko namna gani? Iko na issues? Kuna complaints? All these things should be, you should check before you just jump. Don't just go and rent everywhere na hujui what is happening there, you know. So it's important, kila nyumba yote ambayo inajengwa inajulikana ni nani alijenga, ni nani alifanya, and kuna watu ambao wako na record zile manyumba wamejenga, they have come down. So people like that, you need to be thinking about them. So watu wangu, what Mr. Kamotho said is not kitu kidogo, ni kitu ambaye kweli inakera sana, inakasirisha, but he's telling the truth. So can I blame Mr. Kamotho for this? No. Kwa sababu unfortunately Mr. Kamotho ako katika hii industry, na hii industry sio yeye ana control. Although I also understand hawa watu ambaye wanaenda kusubmit hizo plans, they know they are doing the wrong thing, because unaenda kusubmit plan na unajua that is not the plan that you are going to use. Hiyo ni ya kupitishwa kwa council wafurahishe, alafu tumie hii ya kumaliza watu, kwa sababu vile unataka kufanya, unafanya the wrong thing in the first place. I do not know how those people sleep. Mimi sielewi hao watu wanalala namna gani, ukijua ya kwamba ile plan ambayo unatumia ni ya uongo. Na unajua kama vile Mr. Kamotho amesema hapo, layman ama kama ni contractor ambaye hana experience ama hajui, ama ni engineer hajui kupima na kuangalia bars na machuma zitawekwa wapi. I had Mr. Kamotho's very experience in this, so I believe Mr. Kamotho you are different, but hiyo industry yenu Mr. Kamotho inafaa ioshwe, kwa sababu iko na uchafu mingi sana. Na definitely guess what, familia ambazo zinaathirika na zinaaga kwa sababu ya watu kama hao, imagine the blood of those people will be on your hands. Zitakuwa on your hands, kwa sababu kama wewe ndio ulijenga hiyo nyumba na unajua kweli ulikuwa unajenga hiyo nyumba vile haikuwa inafaa kujengwa, I don't know how you sleep. Because for me nitashindwa kulala, because takuwa najua I am doing a wrong thing. So please, mimi ningeomba Mr. Kamotho and the rest of you contractors, na hao kama ni hao makiwes, hao watu wote mko hapo, muogope Mungu. Muogope Mungu na mjue what you are doing. You are not only working for people, but you also work with God. When you work with God, you will never want to do anything that unajua ambayo inaweza kuadhiri mtu. Kitu chochote ambacho unafanyia familia, jua unafanya pamoja na Mungu. So watu wangu, ni hayo tu. Tieni comment zenu mseme what you think. But definitely kama unaishi Kiambu, mtu yote ambaye anajua wa Matangi, nitajaribu kuforward video kwa wa brother. But kama unajua hao, I don't know ni Kawajiko ama ni nani MP na ni nani mpaka MCS, na wewe ni wa Kiambu, tafadhali hakikisha hii video. Kama unajua WhatsApp group ambazo wako hapo, tafadhali weka hii video kwa hiyo WhatsApp group yao. Let them see na wajua kwamba mimi ni safeguarding officer Jeff, na nimesema hizo tabia ambazo zinafanywa na hao watu ambao wanafanya huko kwa serikali huko ndani ni tabia chafu, and it need to stop. We cannot continue killing people. Tunapatia word death certificate, unapatiana, una sign kitu ambayo unajua haitatumika, na unajua hiyo kitu kijengwa kuna watu watakuja kuishi huko, watoto wa watu. How do you even know kama ni cousin yako atakuja kwa huko ama ni best yako, and then 3 years 4 years down the line unasikia nyumba imeanguka and they were there and now they gone? How do you sleep? No. We must love God. We must fear God. We must take care of one another. We must safeguard our communities. We must safeguard families. We must protect children. They are tomorrow's generation. They are the future. Tukiwamaliza namna hizi na manyumba kama hizi ambazo zinaingia ndani ya mchanga just like that, zina collapse, zinaanguka, zinaua. No. We can do better. So Kiambu County, Kiambu governance, tafadhali, led by Wamatangi right now, these things need to be sorted ASAP. Otherwise, I think kama ni petition, itafaa tuweke ma petition tuseme this is not on.
because huyu mzee hawezi kuongea hivi kama ni bure. Of course nimesikia juzi Wamatangi amesimama kwa mtandao aka complain, Maina Janga alikuwa anasema Kiambu kuna corruption. Hakuna corruption. Hii ni corruption. If this is not corruption, what is corruption, Wamatangi? Hebu jibu. And this is one part. Kuna a lot of other parts ambazo pia kumejaa uchafu na corruption. Lakini watu wakiogopa Mungu, we can do this and we can protect communities and families. It's as simple as that. Naitwa Safeguarding Jeff. Please tia comment yako hapo niweze kusikia vile unasema kuhusu hii issue. I pray that Mr. Kamotho and the rest of these contractors, engineers, QS, layman, watu wote, please come together, gang, and refuse hiyo mambo chafu. Usifanye kazi ya kujengea mtu nyumba ama flats ama nini ukijua kazi ni chafu. Tafadhali, do not do that, because then you are part and parcel of that dirty work. It's as simple as that. Ni hayo tu watu wangu, msahau kusubscribe. Tafadhali share this message with a family, especially kama watu wanaishi kwa Kiambu kwa high rise. Share with them na Mungu atakubless. I will see you guys in my next video.